Норвегии за полярным кругом появились бесплатные отели. Правда, только для чаек. Количество морских птиц в Норвегии сокращается из-за изменения климата, рыболовства и болезней, таких как птичий грипп. Численность маевок вдоль побережья страны с 1990-х годов снизилась на 80%. Чтобы помочь маевкам поддерживать популяцию, рыбак из города Варде Ян Видар Хансен построил для них отель. Он разместил старые гнезда в пустых ящиках, и птицы одобрили такой дизайн. Сейчас здесь уже более 70 гнезд. Такой отель защищает чаек от хищников. А кроме того, птицы переезжают сюда от жилых домов, где их шум, неприятный запах и помет создают проблемы для людей. Вдоль морского побережья в Норвегии функционирует уже 7 таких птичьих отелей. Mainly it's overfishing, and also there's a big change in the Barents Sea now at the moment. Produce less algae, warmer weather, warmer water, less oxygen coming in. So yeah, we see a lot of change. The climate is heating up and the water is coming, like it should be in January, February, like 3, 4, 5 degrees. Now we see 8, 9 degrees. Из-за изменения климата Гольфстрим становится слишком теплым, и это влияет на морских птиц, млекопитающих и рыб. Например, те виды, которым нужна более холодная вода, уходят на север. У тех, кому требуется смесь теплой и арктической воды, нарушаются миграционные маршруты. Last summer I was shocked what's going on here. Where are all the birds? This year it's the Gulf Stream didn't turn into the fjord, so it didn't bring the plankton, and there is very few schoolfish. It's a bit scary. I was seeing birds that usually eat fish on the tundra, that they start eating berries because they don't have their normal food. Чайки для города Варде – это важная часть местной экономики. Чтобы наблюдать за птицами, сюда приезжают туристы со всего мира. Неподалеку расположен остров Хорнея. Во время сезона размножения здесь гнездится около 100 тысяч разнообразных морских птиц. Но и тут их в последние годы становится меньше. If the birds don't manage to have chicks and the colony dies off, like it's happened in the further south and west from here in some colonies. So I think it will be really bad for the community, because people will stop coming here, because this island is so iconic for this place, and every small business in the town, it's depending on the tourists too. So try to build a big hotel that we can get them out of the center, but still be available for the tourists. And yeah, just give them a safe haven to nest.